Good Доброго day, времени guys. суток, друзья. Today I'm Сегодня recording я some kind of an записываю urgent message. I экстренное want to послание. tell you about the Хочу рассказать про ту information that I информацию, которую discovered я just узнала буквально yesterday. вчера. For those Для who тех, don't кто know меня не me, I'll знает, introduce я myself. представлюсь. My name is Меня зовут Nadezhda. Надежда. I'm a Я person with являюсь unblocked человеком с abilities. In незаблокированными other words, I'm a способностями. seer. То есть я являюсь I can work видящей, with я energies. умею работать с I энергиями, can read я умею information считывать from the информацию energy с field of the earth. энергетического поля And the Земли. information that И came та to me информация, yesterday is которая ко very мне пришла important вчера, for the она understanding and является consciousness of очень every важной person. для осознания каждого человека This и для information понимания. concerns Эта the magic информация shots касается and волшебных everything уколов и related to всего them. с ними связанного. The Та information that информация, came to которая me мне is пришла, в fundamentally корне different from отличается what от they're trying того, to feed us with с at the чем нас moment, пытаются накормить and на the данный idea момент, that we have about the то magic вообще, shots at что all. мы представляем на данный момент про волшебные When it came уколы. to me, for me personally, И all the когда puzzles она пришла worked ко out. мне, у меня лично все пазлы Everything сложились. worked У out меня for me. сложилось все. Literally, the whole idea Буквально of все what is представление о том, really что going on происходит and на what is самом wrong with деле those и magic что вообще shots. не так с I don't уколами. know how to Я explain не it to знаю, you. как вам I'll try to объяснить, explain it as simply попытаюсь as объяснить possible максимально because in просто и order на to have an пальцах, потому что understanding of для того, this, чтобы было you need to понимание, imagine нужно what the energy представлять, как component of a выглядит person looks like, энергетическая the составляющая work of energy человека, bodies, работа энерготел etc. и прочее. I'll try to Я walk you попробую through it описать это step все by step. максимально доступно. Last month, I Я had a увидела vision that in September, еще в прошлом somewhere between месяце August and такое видение, September, there'll be что в another сентябре, vibrational где-то increase. август-сентябрь, будет We еще одно already had it повышение last вибраций. year, also in Повышение September. вибраций у нас уже And было, и maybe это many of you повышение noticed вибраций it было because в many прошлом people году, said that they тоже were в beginning сентябре. to experience some И, может strange быть, многие feelings. из вас его заметили, Someone had a потому что Christmas or a New очень Year's многие mood, говорили о том, что someone had a они feeling начинают like it's some holiday испытывать out какие-то there, непонятные and чувства, у someone had кого-то a было feeling новогоднее of boundless настроение, у joy, кого-то было happiness, and energy. настроение праздника, какого-то ощущения These безграничной feelings were радости, occurring счастья, because of the энергии. increase in the И vibrational это как background. раз-таки There было weren't many повышение people who вибрационного talked and фона. wrote Об about этом it a мало кто lot because говорил, many об said этом that мало this писали, energy потому comes from a что certain многие number, там from a говорили, вот certain энергия holiday, исходит but какого-то it там wasn't числа, от right. какого-то праздника, но это The было не так. increase was on Повышение September the было 20 20th. сентября. Так вот, в So, этом году this year, будет there will очередное be повышение another вибрационного increase in the фона. vibrational И background. And so чтобы вы that you понимали, как это understand все how it all выглядит looks on the на subtle тонком plane, плане и I will вообще now tell видеть you about повышение it. частоты. We Первоначально were мы находились в originally in тьме. the darkness. После After the повышения rise in в September сентябре of 2020 2020, года we're now in the мы стали twilight zone. находиться в зоне сумрака. То есть That is, это it's no longer уже не darkness, тьма, but но it's еще not и не light свет. zone yet. То есть это This is the средняя частота mid-range вибрации vibrational между frequency темным between и the dark светлым and the чем-то. light. Это условно I say выражаясь, this чтобы вы просто conditionally so понимали. that you just understand. И в In сентябре September of 2021, уже there will be 2021 the года final будет increase in the окончательное повышение vibrations, вибраций, and we'll и мы already уже find окажемся, ourselves, грубо roughly говоря, в speaking, зоне in the дневного света. daylight zone. То есть мы That уже is, окажемся в we'll be свете. in the light. Так вот, So, ребята, guys, это this хорошая is good новость, с одной news on the стороны, one потому hand, что because the повышение вибраций vibrational будет increase вести за will lead собой us как to the раз-таки awakening at the пробуждение biological level. нас на биологическом уровне When the клеточном. cells of our Когда bodies клетки begin to начнут vibrate вибрировать на at этой this high частоте, наши клетки frequency, нашего the тела, awakening will начнется begin at the пробуждение на cellular уровне level, клеток. И and это this is очень very хорошая good новость. news. But there's Но есть и also плохая bad новость. news. Я видела, как I saw тела how the людей, bodies of those people who которые got the magic приняли shot begin to волшебный break укол, from the new они от новых частот frequencies. начнут ломаться. And that's bad И news, это плохая guys. новость, ребята. I Я четко clearly видела, saw как они how they начинают begin падать, to что их fall, тела that не their bodies принимают do высокие not частоты. perceive high Они не могут frequencies. больше They физически can no принимать longer высокие physically частоты. perceive Я high хочу просто, чтобы вы frequencies. поняли I важность, just want you о to чем я буду understand the говорить дальше. importance of what I'm going to talk Я about на тот next. момент не At that понимала, moment, I didn't почему и understand что why and what was происходит, что не happening. так с What этими is wrong телами, with these почему bodies они and так why they реагируют. react this way. I Я не couldn't могла понять understand и and осознать. comprehend. И And позже, later, уже вчера, yesterday, ко мне this пришло knowledge это came to знание, me. что What именно exactly is происходит happening с with этими these телами. bodies? И это, ребята, And these are not это some не magic волшебные transmitters which какие-то will then work through передатчики, some kind of metal которые потом towers. посредством This is каких-то not the вышек будут substance там that работать. sounds so much like the word Это не Lucifer какие-то as well. там вещества под буковкой названия L. This Это is not не something that is что-то now in large numbers такое, among the что people. сейчас массово ходит в народе.
Moreover, everything is on the surface. Everything is as much on the surface as it can be. But I even suspect that what we're told was some kind of misinformation, so that people would pick it up. I'll explain why. Now look, guys. They tell us directly that this is an mRNA. If you don't know what biology is, I'll explain. An mRNA is a piece of DNA that encodes information. The DNA itself is a ready-made macromolecule, and the mRNA is the chain of amino acids that recodes any cell. It can recode your entire body, you know? This is exactly the chain that penetrates the cell and can completely replace the DNA of each cell. Now attention, guys. Further, we're told that each person will receive the mark of the beast. And everyone says, this is a barcode, these are digital passports, these are some kind of magic transmitters that will be inserted into a person and so on. No, guys, don't read between the lines, don't come up with abstractions. Read in plain text, mRNA of the mark of the beast. In other words, people who are injected with this magic shot will be injected with the mRNA of another creature. And if you think that they don't have some creature's body lying around somewhere in Roseville in the underground bases, then just think about this. It is very realistic that it is there. They know perfectly well what they're doing and how the genome can be manipulated. Take just all sorts of tomatoes and cucumbers, all different sorts. Even ordinary people who are engaged in selection know what genetic splicing is. I don't even talk about some underwater laboratories and stuff that exist here, which is not fiction at all. Many of you have heard that we've been genetically modified here. I think you've heard a lot about the fact that alien DNA was introduced to us at one time. There's a lot of information about this now. Many people say that we didn't have a pineal gland. Many people say that because of genetic modification, certain abilities disappeared in us, and so on. But guys, what came to me is much deeper than just blocking abilities. All the puzzles came together for me because the initial task behind those genetic modifiers was not to block people's abilities, no. The primary task of gene modifiers was to lower the vibrational background that the body can withstand in order to pump out the energy of suffering from it. Initially, our bodies weren't designed to perceive any low frequencies. And I immediately realized that what came to me was true, because I know for myself. Perhaps I've already spoken about this and you've heard that I remember myself. I remember how I descended here into this body. I remember how and where I came from, who am I, my past lives. It's not just past lives of who I was. I mean, I know who I am as a soul. I remember other worlds, I remember the universe, I remember a lot. So guys, I know for myself. I know that my own soul, that is, I, put blockages in such a way as to exist in this body, so that this body can withstand me, you know? I artificially lowered my frequency, and I'm not talking about drinking or smoking. I'm talking about blockages that are now sealed, roughly speaking, on my soul and on my bodies, so that they can be connected with this physical body. I know other people who also feel such blockages in themselves. Maybe you, who are now listening to this, also felt such blockages on yourself.
You Вы felt тоже that there were some чувствовали в kind of себе такие seals on you блокировки. that were Вы holding чувствовали, back что your у вас inner есть какие-то strength or печати, something like that. которые сдерживают вашу I'm not talking about the внутреннюю как бы pineal gland силу или now. что-то I'm типа not того. talking Я about some сейчас kind говорю of не о dark шишковидной blocking. железе, я I'm не not говорю о talking каких-то about the блокировках attitudes темных, that я не are being говорю о imposed on us программах, here and которые so нам тут on. навязывают и прочем. I'm Я talking about говорю о something совершенно completely другом. Я говорю о different. том, что эти I'm тела, в talking которых about мы the с вами fact that these находимся, bodies они in which you не and I могут are cannot handle выносить the level of the уровень frequency of частоты our souls. наших душ. The true Истинный level of уровень frequency частоты. without any Без artificial всяческих вот lowering. этих вот понижений I don't искусственных. mean what Я is не имею в happening виду сейчас around us. общую вот I mean то, now что the происходит pure вокруг нас. energy of Я the имею в soul, виду which сейчас the soul чистую produces at the энергию level of души, its которую vibrational вырабатывает душа на background. уровне вибрационного фона And I своего. remember И я that помню moment that I тот couldn't be момент, что crammed into the first body that меня came можно было across. запихать не в первое A lot попавшееся of тело. work has Для been того, done чтобы to меня здесь embody me воплотить, here, была проделана in the большая sense that they работа were в том looking for плане, a что suitable gene искали pool for the подходящий genetics генофон of bodies по that could form генетике, the да, тел, desired body, которые you know, смогли бы so сформировать that it can нужное, withstand me. необходимое тело. I Понимаете? think many Для того, people of чтобы light оно who are смогло now here выдержать have меня. Я incarnated думаю, according to the много из same светлячков, scheme. кто здесь сейчас находится, And I know a few воплощаются по more той же people самой with схеме. whom И we я знаю discussed this еще once that, нескольких людей, с firstly, которыми мы our обсуждали blood, это в which свое время, circulates through the что, body, во-первых, carries the кровь energy наша, of the которая soul and циркулирует по connects телам, the она energy переносит flows of энергию thin души, plane это bodies как and the physical связующие body. потоки That is, in тонкоплановых тел fact, и the blood физического contains тела. the То есть energy фактически of в the крови soul. And this содержится is a энергия very души. И это очень important важный point, момент, guys, which ребята, you который must вы realize. должны осознать Because it's сейчас. not in vain that Потому all что people не that зря have the сейчас magic у shot всех in their людей, bodies которые с have heart волшебными issues and уколами, problems понимаете, with blood проблемы именно clots. с сердцем, Because the energy проблемы of the именно с soul is in тромбами. there, and the Потому energy что of the идет soul is the энергия души, а frequency of the энергия души это vibrational чистота background. вибрационного, то есть, понимаете? И сейчас дальше, Next, ребята, guys, what то, I'm что я gonna вам tell расскажу. you is that Я вам they не genetically рассказала о том, modified our что bodies here изначально, да, in order to они reduce the level of модифицировали frequency гены, perception. модифицировали нам здесь тела, для того, чтобы Imagine that you уменьшить and I, уровень high восприятия frequency чистоты. souls, or Представьте roughly себе, speaking, что people мы of с light, вами vibrate высокочастотные at a души, то positive есть, грубо frequency. говоря, That светлые, is, we're мы birds of вибрируем на paradise частоте that live somewhere in a положительной. То jungle. есть мы райские птички, которые And the живут dark, где-то conditional в dark, джунглях. are А souls that темные, vibrate at условные low темные, да, это frequencies. души, которые And now вибрируют на I'm not низких talking about частотах. those Я dark сейчас ones that говорю you не о might тех темных, suspect. For которые вы там example, an подозреваете, old что там lady who бабушка, constantly которая swears at постоянно с кем-то someone ругается, she's вот она dark, темная, там кто-то or some кого-то guy убил, who это killed темный. someone, Нет, he's эти, dark. No. вы даже вот You не have no представляете, idea насколько how much должна the быть soul душа. Это has to be in полный complete эгоизм. selfishness. Это This полный is эгоизм. complete И то, что selfishness. душа может The fact that на the низкой soul частоте vibrates какой-то at a low вибрировать, это еще не frequency делает does ее not темной. make it dark. Темные это The dark именно ones are безыские, precisely те, without которые a уже не spark, способны вырабатывать свет. those Так who вот, are no темные longer это able to пингвины, generate light. условные, которые So the dark где-нибудь ones are живут в penguins Антарктике при минус conditionally that 50. live somewhere in Минус 50 и Antarctica at плюс negative 50. 50 degrees Это условно Celsius. частота, Negative 50 на and которой positive 50 are вибрирует та или иная conditionally the душа. Так вот, frequencies at ребята, which тело this or that пингвина soul vibrates. приспособлено So для guys, того, the чтобы penguin's существовать body при is частоте adapted to минус exist 50 at a градусов. frequency А of тело negative райской 50 птички degrees. And the body приспособлено of для the того, bird of чтобы paradise существовать is при adapted to плюс exist at 50 positive градусов. 50 И degrees. смотрите, And look, птичка the bird не cannot может exist существовать at при минус negative 50, 50, а and the пингвин penguin может cannot exist существовать at при плюс positive 50. 50. But when we Но take когда a мы penguin берем gene и and ген plant it, пингвина roughly speaking, to the bird, подсаживаем just птичке, understand this mechanism for условно вот now, сейчас вот просто then the bird поймите этот becomes механизм, partially a penguin, and подсаживаем it ген этой acquires the птички, genetic то птичка characteristics of a становится penguin. частично I'm пингвином, talking и она about the приобретает frequency of генетические vibrations особенности so that you пингвина. understand, Я сейчас and not говорю про about the частоту degrees вибраций, outside. чтобы вы понимали, а не про градусы на улице. Так вот, So, the птичка bird will be able станет to способна receive, roughly принимать, speaking, a грубо frequency говоря, of negative частоту минус 25. 25. And Чтобы so вы that you понимали, understand, смотрите, look, если if you условно взять наши conditionally чистые take тела our на clean выходе, bodies которые at the были exit, раньше, which в were которых мы before, могли in which we существовать could без exist всяческих without блокировок, any без всего, blockages, они they could, могли, for example, допустим, withstand the выдерживать частоту vibration вибраций frequency от from 5000. 5000. Это условные These are цифры, conventional просто numbers, наглядно just an условные цифры.
example, от from 5000 до 5000 to нуля, 0, let's то say, после then того, after the как нам alien были genes were введены introduced to чужеродные us, гены, our наш range диапазон decreased. сузился. We Мы could уже no не longer, могли, let's say, допустим, withstand выдерживать 5000. It 5000, dropped он to снизился до 3000 3000, gigahertz понимаете, в conditionally гигагерц, and ну, went в into гигагерц negative условно, by negative и ушел в 2000, you минус, know? на минус 2.
на минус 2000. So guys, Понимаете? this was done Вот, so ребят, that we could вот это exude было the сделано energy of для того, suffering. чтобы мы And смогли now, the источать magic благо, для shot того, is чтобы the нас second можно было wave жрать, для of того, чтобы genetic нас можно было качать. modification. И сейчас в They don't волшебных hide it. прикольчиках, чтобы вы Even понимали, Mark Zuckerberg это himself вторая told волна that they have генной no idea модификации. how the Они этого human не body will скрывают. Это change under the mRNA. Даже influence of сам this Марк RNA. Цукерберг сказал вам о том, что они понятия не имеют, And you как know, изменится for a тело long time человека I didn't под have an воздействием вот этой understanding. РНК. И Do they cut the знаете, у меня branch долго on я which не they понимала, sit? а что тогда After all, получается? in Они fact, рубят except сук, на for the котором people who сидят got the вот по magic сути shot, как вот этих no вот one supports волшебно them. уколотых, And и if их those никто не ones who got the поддерживает. shot И leave, если волшебно then уколотые only the уйдут, people of то light останутся will только remain. светлячки. And А the people of светлячки здесь, light, ну, сразу же им well, хана they придет, will come to согласитесь. an end. Никто не будет их Nobody will слушать. listen И to я долго не them. могла понять, And как for a можно long сидеть time и I couldn't усиливать еще с understand таким how вот is it рвением, possible to с sit and обязательным necessarily, понятием with such рубить сук, zeal, chop на the котором ты branch on сидишь. which you are И когда sitting. я поняла And when I вот этот вот understood момент this с moment with вибрацией, у меня vibrations, все встало everything на свои fell into места. place for me. Они все делают They do как everything надо, the да. right Они way, не guys. ошибаются, они They're не not рубят сук. wrong. Все They're дело в not том, что chopping the вы branches. знаете, The почему thing такая is, do you know большая why there's смертность such a от large mortality волшебства, rate from the которого magic содержится substance вот that is все contained in очень the просто. injections? Души, Everything которые is very находятся в этих simple. телах, The которые souls начинают that are in these изменяться, bodies, which вибрируют на begin to слишком высокой change, частоте. vibrate at И too high энергия, frequency, которая and the проходит по крови circulation of вместе с energy кровью, through да, the в их blood телах, begins to break начинает down. циркуляция It begins to ломаться, она stall. начинает The body застопориваться. itself is Тело no само longer больше не able в to силах withstand the выдержать frequency ту at which the частоту, soul на которой vibrates, вибрирует which is in душа, that body. которая находится And в этом теле. therefore, Вы понимаете? after the И magic поэтому substance, после these souls волшебного leave just in a состава day, эти 2, души or a просто week. день, два, три, неделя, и они уходят. They Они can no больше не longer могут существовать exist в in этом this теле. Это body. тело This больше не body в can силах no их longer выдержать. bear them, you Понимаете? know? And Из-за because этого of у них this, they have образуются some какие-то kind of тромбозы. Из-за thrombosis. этого и все Because of прочее. this, И everything else почему при таком happens. количестве, вы Why, подумайте, with при so таком many, just количестве think about this, выходов with so из many воплощений, exits and волшебная disincarnations, укализация the еще до magic сих пор shot has not не yet been остановлена. stopped. Все очень и Everything очень is просто. very, very Потому что simple. это естественный Because this способ is the вырезать natural всех way to светлячков. cut Те, out которые, all people они, of light. может быть, не в курсе того, Those что who идет perhaps повышение are not вибраций. aware Они, that может, there's an думают, что increase все in останется. Но vibrations сейчас у think них that одна задача. everything will Они не remain as зря it is. проталкивают But now they have укализацию just one детям, task. They're беременным not и in vain прочим. pushing Все through очень these просто, ребята. substances to Их children, основная задача pregnant women, это and вырезать others. светлячков. It's very Потому что simple, любой guys. светлячок, Their main который task получит is to cut волшебную out вот the эту people вот of light. субстанцию, больше Because не any сможет person of существовать в том light теле, that receives которое this будет под magic воздействием вот этой вот substance will no субстанции longer be able генерироваться, to exist мутировать. in the И я body хочу, that is чтобы вы going to be осознали generated сейчас and вот mutated это under все. the influence Они of this знают, что substance. сейчас I воплощаются want you to дети, realize all которые this now. приходят для того, чтобы They know создавать that новый мир. children who come to Они create знают, a что new сейчас world are приходят now души с incarnating. высоких They know плотностей, that которые now открывают souls are свой coming рот, как from я, high которые densities, начинают who рассказывать open their людям, mouths что здесь just на like самом me, деле and who происходит, begin to которые tell people начинают what is really рассказывать обо going on всем, о here. том, как все на самом деле здесь происходит. And they have И no им interest это in невыгодно. this. They Они want to хотят cut it all вырезать out, you это know? все, The выпилить, people of light are понимаете? hunted. Охота идет на And from светлячков. this comes the И от mandatory этого substance идет administration and обязательная all вот this эта вот profanation that укализация. occurs. Вот это вот все идет обязательное, It is порядком. very difficult Вся for вот me эта to вот realize this, профанация, которая but I want you происходит. to Мне understand это this все and очень you to тяжело realize осознать. it because Но я хочу, everything чтобы is вы in это plain поняли. Вы text. это осознали. Все открытым текстом. The mRNA mRNA of an unknown непонятного creature, существа. the mark of the Метка beast. зверя. So Вот there it она is. метка зверя. The Метка mark of the зверя beast это is the genome. геном. It is Это mRNA. mRNK, It is именно DNA, ДНК, roughly да, грубо speaking. говоря. The mRNK mRNA of an unknown непонятного creature, an unknown существа. beast. Is Непонятно this beast какого-то a зверя. reptile, Рептилия gray-colored, or это something зверь else серый is или unknown еще to me? кто-то, мне But the неизвестно. fact that this beast is Но то, definitely что not a это monkey or a chicken зверь is very какой-то, clear, явно because не this обезьянка beast и не is курочка, conditional. это понятно сразу. This is a Потому beast что that can этот exist зверь with a low условный. vibration Это зверь, background. который And this может code of the существовать beast, which is при added to your magic низковибрационном substance, каком-то is фоне. aimed И only этот at one код thing, зверя to это
genetically modify bodies. волшебную субстанцию добавляют. Он This is the направлен только на second одно, wave of gene чтобы modification генно for you to модифицировать тело. Это understand. вторая волна And I генной think that модификации. everyone who more or Чтобы less вы knows понимали, biology их нельзя understands that you Я cannot думаю, take каждый, and кто stuff a более-менее body знает or a биологию, vegetable or something понимает, else что with the нельзя right amount of взять genes at и в one один moment. момент
This This is done through generations because this gene that you introduce must take root. It has to settle down. It has to become dominant. Those who are more or less familiar with such a concept as selection, this is when certain species of animals are bred. Then they should also understand this mechanism, that it is only grafted through generations. And also, guys, I want to tell you something. Probably many have noticed that the people who got the magic substance, they've changed. They've changed, I might say, almost imperceptibly. But when you start observing them, it becomes very noticeable that they've become somewhat colder, slower, less cheerful, and maybe people with whom I spoke noticed that too. So guys, it all adds up to one big picture. That is, all this happens to them under the influence of this enemy genome, the alien genome. And this leads to what I've said about the change in the frequency range of the body's perception. That is, if earlier these bodies conventionally, again we take the same numbers about which I spoke, so our already broken bodies could perceive a frequency of 3000 Hz, conventionally speaking, up to negative 2000. Now the range of these people's perception has dropped even lower. That is, it's 1000, roughly speaking, and negative 4000. And so that you understand what this means in physics. And this means that these people will no longer be able to experience a feeling of happiness, which means that these people will not be able to experience some kind of multi-positive emotions. And more precisely, even feelings of happiness and joy, they won't be so high. People will not be so joyful and happy, you know. But the constant state in which they will remain after that, it's just some kind of emotionless, irritation, anger. This is some kind of feeling of indifference to everyone, and this is depression including. That is, people who got the shot, they will stay mostly at low frequencies, which means that they will experience negative emotions. And I want to ask you to spread this information. And you don't have to share this video. Tell about it. Try to tell someone else about it. This information should come out because it's not about the fact that someone will be affected by the side effects of this substance and someone will not. It's a hunt. These people with blood clots and other things are not just random people. They know what they're doing. It's not in vain that they want children and pregnant women to be involved in all this. This is a hunt for children. This is a hunt in the truest sense of the world. All people who are leaving now after the magic procedure are not accidental, absolutely not random. And I want you to understand this so that you understand the mechanism. Therefore, guys, we wake up. Wake up. They tell us everything in plain text. Everyone speaks in plain text. Please understand this information, accept and spread it because it's extremely important. I wouldn't talk about it if I didn't feel that this information is very and extremely important because people do not understand the mechanism of what is happening with this substance. They do not understand the mechanism that occurs with the bodies of those people who get the substance. And I hope that after this video, many will open their eyes to what is happening around us. I wish you all the best. You hang in there, guys. I can tell you that even if all this is happening now, it doesn't mean that everything is bad.
This means that we're on the path of light. We see what is happening, and we know what is happening, and they will not fool us, because there are more of us, because we're stronger. Soon, very soon, their power will come to an end here. This year, at the beginning of 2022, everything will be over. But we still have to live and hold out for these 6 months. I want you to understand the full extent of responsibility and understand the complexity of the period. And if you are now asking the question, how the light forces allow all this? Who allowed all this to be done? Guys, I want you all to understand that redistribution is underway now. You all have probably heard that those who've not yet matured to the transition, those who've not yet matured to come to another fourth dimension, so to speak, those people, they will reincarnate. They will reincarnate on other planets. They will reincarnate in other worlds, where, relatively speaking, they can finish up their lessons, where they can finish their studies in that third density. But this is an experience that they can only get within this density, for you to understand. The magic procedure is that specific case when each person can make a choice. They respect the law of the free will. It is highly reflective. If a person left here through a car accident or an illness, or even from a virus that he contracted with, this is already considered as a violation of the freedom of choice. In this case, everyone goes voluntarily. No one puts them in this queue. Yes, they are brainwashed, but they make the choice themselves. They voluntarily go there with their own feet. There are exceptions, but if the choice was not made voluntarily, then no one can take these souls, and no one can leave them as well. There's really the people of light who actually reached the highest densities and who got the magic shot. No one can keep them. They will still pass, but they will reincarnate here or in other worlds. It doesn't matter. But already in the density and the dimension in which they want. No one can keep them down there. And therefore, for you to understand, now there's also such an important moment of redistribution. The main thing is not to succumb to it, to withstand it and get through this. But what opens up and the fact that you need to know what exactly is happening are very important moments. Very important moments in terms of awakening, in terms of finally seeing this world as it is. These are the very boils, the very growths that are lancing and revealing specifically so that people can see it all. In order for all this to come out, in order for it to be in plain text, on the surface. As they say, all darkness will come out into the light. Everything will come to light, will be on the surface, and now it is happening. And I want you to be strong, to be steadfast. I want you to walk this path with your head held high, so that you open your eyes wide and look with them at this world. So that you raise your eyes from the ground and direct your gaze upward. I want you to do this and look around. And in order to do this, first of all, you need to understand that everything that happens or has happened to you is the greatest deception in the universe. Enjoy your awakening, guys.